grade 12 molweni kwakhona. Yes, I believe ke niyaboma ngubani uthithayo njengoba bese sizabona eqaleni. This is our third video, but the first one in mathematics. So into esiyenzayo apha, ngena ku YouTube wethu madoda. Subscribe pha njengoba ufumana ezininzi kaloku. Sizawulandelela ivideo esenzileyo pha. So that ufumane updates. Na ku Facebook ngokunjalo. Yonke information uzayifumana at the end of the video. Sikunike contacts neto zonke. So today eyona nto sawuyenza ile topic to calculus. So if you now mhlambe ubone questions about learning calculus yintoni, kwenzekani, that is what you will do today. But sicela into eyi-one, make sure into yokuba njengoba uhlela apha ekhaya andiyazi ingxaki oxakane nayo, andizazi iiproblems obhekane nazo. Ndizawuzazi iingxaki onazo xa uthi uzithumele kuthi kaloku siziphendule questions njengoba sifunda nawe funda nathi ngapha. So this is Funda Nathi program. So let's go now to this topic of today, the first one in mathematics. Enjoy. So this is calculus. The topic we are doing here is calculus. Quick graphs of the delay. When they graph is 3: exponential graph, hyperbolic graph, a parabola. All those graphs ne gradients yazo. As a gradient, iso gradients the points, z gradients as a shape. That means as a sneaky gradient of each and every point in the graph. So why ke ngoku sifuna calculus? Calculus ukholwa loo nto ukuze each and every point ye graph yakho ibe nantoni, ibe ne gradient. Yona nto sithetha ngayo leyo. So the only true graph where graph ozenzileyo ile graph ungayithathiyo le kuthiwa straight line. That's the original graph. So now let's go and see. Upper calculus on the first principle. The term first principle sonke siyayazi, which is xa siyibiza the first derivative. First principle le. The first principle intoni i-gradient at a point. That is the meaning of the first principle. The gradient at a point. So the calculus is telling a gradient at a point up. So therefore do you notice because so telling a gradient, this is from the equations. So if I get graph in pagat, you know one is number 9. And you go for this low lag. I believe you know already these things. Then I just highlight some things. Although never paya it different problems. The problems also negwa where of months ba uno dx j over 2x squared plus any number over x. Inafuneka siyazile apha is one thing. What grade 12 in high school you don't derivate the denominator. Make sure alone. That will never happen. You'll never find that in a textbook. So we only derivate in numerator. So it's very important about if you go denominator like equation, any denominators may like the use denominators. As a derivate before derivate, because as a derivate denominator is called. Then you derivate now. I believe in that also. No, go as Nabuzaz. Then that max is where you have 4 over x cubed minus 3 over x squared. The case is let derivative we have 0 because the first principle was no, it's very easy. A problem, but as question the funny derivative, this is in different form. Because I've never factorize the work. I will factorize the derivate. I was mean because of money equation now in normal but in denominators. Now if we solve it the same way. Any equation is given 9. Equation up of months bar. Let's say when x cubed up minus 4x squared
plus 3x. So mojonga apha, divide by x minus 3. What's the problem? Go to the denominator yakho. You know x minus, so these are two terms. Once when a term is different, because the case is different to this one, where the denominator being x, it means it's single term. But every term that was e2 would denominate. Once upon the stop, yes, and one. When the cancellation, email cancellation, yenye engasendla ezofana nayo because kaloku apha siyiderivate denominator and ukwazi nyeso x yedwa ayengasendla no 3 anyuka ayengasendla, so into eyi-1 le of which funeka icancelishiwe once ibe ku minus okanye plus x plus something x minus something, ithi loo nto kumele kwenzeke i-cancellation pha zikhanselishane zazinto. So kwinto yonke yenzayo pha sasimbeka la dx wethu, kwinto yonke yenzayo apha yazi kakuhle uba funeka iqale factorize. So x squared 4x plus 3 ziimarks zakho ezi. I believe uba ukubala ndiyakwazi. I'm just laying out the principle up. So this is x so into enje lesithetha ngayo, there should be cancellation pha once ube no x minus ezantsi kukho apho i-cancellation. So now utsho ufactorize uderivate thatha iimarks zakho. I believe you already know these things, so this is not a problem at all. So the different equations ezi ozawudibana nazo xa uqhubeka usolva pha kwile ntuka zakho kwi-derivative questions. Khumbula ke into yoba apha ii-rules of differentiation zisebenza only kwii-exponents ezi-rational. That means apha ii-exponents zakho ungenoyisebenzisa khona i-first principle. The first principle iphela only kwi-degree ka-x up to 3. So once i-degree ka-x ibe more than 3 okanye ibe any number fraction iyasuka kwi-first principle iya kwi-rules of differentiation. So this is just a glimpse of what is happening kwi-first part yale chapter. Into zodibana nayo encwadini yakho le. So funeka sizikhumbule ke ezi rules sizi-apply njengoba sizawuzibona rhoqo phi kwii-problems zethu. But now into endiyifunayo maketha le information now siyi-apply graphical lapho ndifuna uhlala khona. Bendizagqitha nje apha ku-browser, but apho siya khona siya kwi-application where we see yonke le nto ethetha ngayo siyibone in action. So that is it. So apha kwezi grafu zethu sifumanisa uba apha kulo calculus wethu sifumanisa uba apha sine-graphs, because the graphs is as a cubic. This is a cubic graph. The cubic graph, i-graph esangathi ngo-sine ibe ngathi ngo-cos nje, it's a snake way. So inenzekayo apha kule graph kwenzekani uyinikwa in original form. Let's look at this. This is ax cubed plus bx squared plus cx plus d. We already know most uD wakho engena x y-intercept. Kwenzeka ntoni apha? There are two rules ezisetyenziswayo kwi-textbook yakho xa kuplotwa any function, whether ingayiparabola okanye i-straight line. Ezi rules zimbini zithi ithe yokuqala, if the gradient is positive, you see the graph will be increasing. If the gradient is negative, the graph will be decreasing. So now let's use those two rules. Siplot le graph ye-cubic. We already know kwi-cubic yethu i-first derivative i-gradient at a point njengoba besibhalile pha ekuqaleni. Now ke ngoku how do you plot i-cubic graph? So ithi le nto I must find i-gradient of a cubic, which is 3ax squared plus 2bx plus cx. You see, so this is the what? This is the gradient of
a cubic graph. Okay, so if you derivate now this parabolic function, we know almost upper ax squared bx plus c, that is parabola. Leave those numbers, that is parabola. So if we derivate the parabola a2, we find 6ax plus 2b, leaving an x constant. So this is what we have here. Remember this graph on that. We want to find now a graph a cubic imanjani, because the graph lena kaloku izawuphuma kufuneka si understand it. So funeka siyaba sisikesha njani. No, don't stress, it's something interesting. Akho buzazi. So masijonga apha a cubic graph in a parabola eyintoni, a gradient, a cubic. Let's say that is my turning point. So this is my f of prime. This is my f of prime. I just selected any graph, any type of graph. So I'm not clear. So this graph is parabola. Indoni, a gradient, a cubic. The gradient yako we use the y value up as a gradient. So the y value yako in negative up, in positive up, in negative up. So when we negative kuyo, the gradient yako negative, positive then down. Your uncle then negative. So it change yako ends happy because that's 0 points. Now the 0 points zako pa. So when we change, magas begi note pa. Can't never regulate the guy. Magas begi note pa. You see. So this is x1 and x2. See the rest. So this is x1, x2 no. So the gradient is negative. If the gradient is negative, the graph will be decreasing. So now the graph is cubic. Yes, until the figure turning point yako, because the gradient is negative. Then we move zero gradient. I move 0 power portion is our giga up. Then from here, a positive gradient yako, so it will be increasing here. Then the increase up. So now so it is graph cubic in an x-intercept as ngapi as 3 1 2 3 in other x-intercepts. That is the case as na pa. So the man go upper snarly case graph cubic it decreases the upper yachinga upper inyuka yaphinda yehla. So this is what we call local minimum value. Maximum value, the value of y. Okay, let's leave that part. Let's hear that part. Notice something, but in the part, when the gun, left value of x at this point, left value of x equal gradient, you straight left value EP equal turning point zako. So this is the turning point a cubic length. But the x value x1 paya, the x value and a cubic is straight from that point to that one. Also, x2 wako unai up. Now, your papezu is of even one, even x2 is to y. So, if we cubic unikwa a parabola, yazika by x intercepts the parabola. This is the turning points and all the cubic. The x value is the turning point with cubic graph. So that are straight. The x value is the turning point. The x value is the turning point. So the x is the pa. So you graph here. So from this graph, now the information on the structure. Then is a winning equation up. You move from the equation to the x value. You have equation the original now, which is f of x. This one. Ufumani value is the turning point. Opinion 40. Touch the x value pa. We substitute the original. Ufumani the x, the y value, the turning point. Ufumani equation cubic. It's very, very important to get about Ufumani equation cubic. Because one question is like cubic, or once with pendula, ungakangutin Ufumani equation. So in the Ufumani equation with cubic, so that's where up.
but nje iphathi benifuna ukuyiveza le stay upper salation principle asenze imizekelo. So up mandation principle ngakuderivative ekaleni. Now we see cubic graph now we see our cubic graph ba imanjani. Even if gradient yakho be positive ime kanje igraph yakho iyoqalisa inyuka iphinde yehla. So this is how you sketch igraph yakho yantoni ye cubic. Now ngoma ka sinote apha ku cubic ku tangent. The tangent is a straight line equal in a straight line ku y equal to mx plus c. We use that equation. Then this gradient is a derivative here at a point. So upper we will have a point upper cubic kasela ngetangent where ufumanisa uba uzaba ne-cubic graph nansi le point yakho pha igqitha kuyo. Nansi le point igqitha kuyo. Then at this point you must have known if value ka x. Let's say yes. So equation yakho ye-tangent le. So ufumanisa uba igraph yakho ye-cubic kuzothi afumana i-tangent pha abufumanisa uba nekwigraph yakho ime kanje. So i-tangent yakho si-straight line, you know uba ifumana njani i-gradient. So abuzoderivator i-cubic yakho which is f of x akunika i-gradient at this point. Then here uzoyinikwa i-point yakho if uthi wafumana i-equation ye-tangent. Then 2 is to 1 is to 5. Then thathe lo 2 umsubstitute ku f of prime pha. So beno f of prime x ozobe umfumene ka derivator. Substitute pha ngalatu f of prime of 2. Ufumana lo value uzayifumana. Then ufumana la value uzoyifaka up ibe equation in straight line. Then use that point ufumane uc. Into efuna ukuyiqonda apha oba tangent unida a point. A function at a point is to find that unknown engusi. So in this case, kuzothi ufuna equation i-tangent bakunika le point sometimes bakunika ivalue ka x yodwa ne-cubic which is f of x, okanye bakunika ivalue ka x yodwa ne-tangent ne-straight line which is tangent wona uzifumana le point, okanye bakunika i-cubic ne-tangent, okanye bakunika i-tangent ne-point, okanye bakunika i-point ne-cubic. So bazocirculate kweza ndawo bakuthi afumana ntoni equation i-tangent. But le point inefuna siyiqonde le point i-function yayo kokufumana uc. So if bakunikile i-tangent ne-cubic kuzafuneka ufumane i-point. If bakunikile i-point ne-tangent ufumane i-unknowns kwi-cubic. So either of those two bazocirculate la ndawo but sizayibona xa ngaba senze examples. Makasileke apha kwi-graph interpretation nje sibomba igraph le interpretwa njani. I-cubic graph yakho must determine equation ye-cubic. Uzawunikwa iziteji eziyi-2 okanye zibe ntathu. So apha sidetermine equation yakho apha. So into efuneka siyinikwe apha funeka sinikwe i-x intercepts and a point. So if unikwe x-intercepts and a point usebenzisa la equation ye-parabola x minus x1 x minus x2 x minus x3 where x1 no x2 no x3 is the x-intercepts zakho. Then la point uyinikwe le ufumana u-a wakho. Okwesibini unikwe i-turning points zodwa. Uzonikwa i-turning points pha. Xa unikwe i-turning points is either zihamba ne-unknowns eziyi-2. Ziyi-2 unknowns ongazozinikwa pha kwi-equation yakho xa unikwe i-turning point ezimbini, okanye i-unknowns eziyi-3, okanye unikwe one turning point, one TP and a point, okanye la turning point ibe i-point ngokwayo. So ziicases ezinje ezizawuzinikwa pha. So apha uzonikwa ii-TP zakho. Into efuneka siyinote ke into yokuba sometimes mawunikwe phaya la turning point nala point iyakwazi uba same turning point ibe i-x-intercept iphinde futhi ibe i-turning point like le case le. If une-case enje le equation iyaqoqeka le equation, le i-turning point iba squared then le engenayo pha
cases ezintsha esidibana nazo pha. So yindlela ke efuna ukwazi ukusebenza ngayo. Zizinto ozozibona egrafini yakho ezi makusithiwa fumana i-equation ye-cubic graph. Yindlela ozohamba ngayo. So all these 3 steps funeka wenze sure uba uyakwazi ukuzi-identify ku-question paper, uzazinikwa egrafini ubuze i-question. If kuthiwa fumana i-equation bazokunika either of these properties. So ndiyathemba ukuba ukusolva phaya awunangxaki nako, uyakwazi ukuzibhala ezi zinto ufumane imarks zakho. So zizinto ezi befuna ukuzibeka sizidrile ezi-principles zakho ukuze ukwazi ukusolve eza problems bazokubuza zona. So for now masiphela apha siyodibana nawo kwi-examples zento esithethe ngayo. Yes, grade 12. Now we are moving forward now to equations ezijongisele le nto besiyenza. Besikavarisha kaloku ekuqaleni i-principle sibonisa uba ihamba njani le. Now make sithathe le nto besiyivile ke siyi-apply. I will take just few examples from the previous question papers. Sibone izinto zibuzwa njani, then how do we go in answering those things. You see, for umzekelo apha ndine question yam apha. Apho unikwa khona igraph yakho. Unikwe phaya x value. Unikwe igraph enje pha. Then yangu g of prime x lo. This is what you are given. I-questions ezinovela apha kule question kunokuthiwa apha fumana i-stationary points, ufumane phaya i-point of inflection, ufumane phaya igraph yakho kaji because unikwe i-gradient up which is g of prime. Now into ndifuna siyibone, how do we move now from i-gradient to i-cubic? Nansi emphasis yethu. So we know apha i-stationary point zethu. I-stationary point zethu apha sizaba ngubani? I-x values, x equal to -1/3 and x equal to 1. So i-point zethu xa nofuna i-stationary points pha 1/3 on negative is to y because we don't know y value. Ube ngubani? U-x wakho ngu-1 because xa sinikwe i-gradient sithe x-intercepts zethu zindoni zii-x values ze-turning point. So i-information esinoku-extract up. Same question enokubuzwa number 1 lo kunokuthiwa phaya khawusichazele i-point of inflection ingubani. I-point of inflection if unikwe equation ka-g of prime we use la equation ithi x is equal to -b/2a if unayo equation ka-g of prime which is parabola. But if awunayo same equation ilingano x1 plus x2/2. So i-midpoint ye-x-intercept i-point of inflection yapha. So apha ufumana i-value i-x value ye-point of inflection izosebenza le formula because uno x1 uno x2 then ubala i-midpoint yakho pha 1/3 plus 1/2. So ufumana bani pha? Uzafumana apha 2/3 times by 1/2. So the condition is which is answer yakho izaba positive 1/3 if nibale kakhe. But ucofa calculator yakho apha ufumane x value. So i-x value ye-point of inflection le for i-concavity yakho, then ezi values ze-x values zeze-turning point eza x values unazo pha. Then kunophinde kubuzwe apha kuthiwe for which values of x is now g of x increasing or decreasing. I-question enjalo inokubuzwa because inikiwe apha igraph kaje and we know apha i-change yethu yenzeka phi xa x wakhe ngu-0. Let's say decreasing g of x. So le case yona sithe mos apha igraph yakho i-decrease only if i-gradient yakho negative. So apha from -1/3 to this side we have negative gradient. So x wakho is less than 1. X wakho is less than 1/3 to this side. From -1/3 to the left, the graph yakho negative gradient. So yeah, decrease up.
ukusuka apha 1 over 3 uza ngapha i-positive, ukusuka apha ku-1 ukuya ngapha i-negative. So another point apho nayo x greater than 1 for it decrease. But for increasing function now, either of these questions inokubuza pha, so funeka ukwazi ngoku ukuyiphendula nokuthatha information uyibeke phansi. So apha if g of x increase, we only focus to a portion in this graph where i-gradient yakho i-positive khona. Gradient u-positive down wena, alo gradient nomna the-positive apho kusuka ku-minus 1 over 3 ukuza ku-1. So apha this graph it will be x greater than, masuka from minus 1 over 3 sisiye right ku-greater lo, greater than 1 over 3 but less than 1 nantsiya. Okanye ke these are known points, so ngayibhala as 1 over 3 is to 1. Ingaphuma inje memorandum, either of those two solutions. So the question is ya abanokunika zona phaya, but ngoku i-question esinayo ngoku xa apho sifuneke ngoku sidetermine i-equation ka-g, because siniko i-g of prime, khumbula siniko g of prime up. So if usifuna g of prime up singakwazi usuka from g of prime to g. So if usifuna u-g of x funeka iqala sifumane i-equation ka-g of prime ebengubani. So apha sine-x intercept sine-y intercept, singayifumana i-equation ebengubani. We know mos uba apha uba xa ngaba sinikwe i-x intercept kwi-parabola and a point, we just use equation yakho where uno a into x minus x1 x minus x2, so this is x minus 1 over 3. Fumana equation yakho pha, thatha imarks zakho. There is no a apha, we use the point egqitha kuyo, point egqitha kuyo pha 0 is to 1, that is y intercept nantsiya. So xa y ngu-1 x ngu-0, so this is a into 1 over 3 minus 1. Of calculator yakho pha, so this will be minus 1 over 3a equal to 1, then we multiply by negative 3 over 1 both sides. So fumanisa uba apha utrukhanisho u-3 positive 1 1 sala no-a wakho engu-minus 3. So nantsiya i-gradient yakho, then tha le gradient uyibuyisela apha ufumane equation where ufumanisa uba now uzawuba no-minus 3 into x squared minus x plus 1 over 3 x minus 1 over 3. So this is minus 3x squared. But we simplify, so this will be minus 3x plus 1, which is minus 2 over 3 x plus 1. Is about the equation yakho pha. So equation that g of prime le, g of prime x leya, but here lo zayisebenzisa le xa ubalayo, here lo zayisebenzisa le. So which g of prime x wakho le, then maso no g of prime simove njani now from g of prime to g of x. We know about g of x a cubic graph. We know about g of x a cubic graph. So the g of x a cubic graph, so the banaban up f of x equals ax cubed plus bx squared plus cx plus d. That is what we have. And we know g of prime is derivative. So we must derive the graph g of prime x equals 3ax squared plus 2bx plus c. This is what we have. So now zonke ziphambi x squared sizibeka zodwa, 3ax squared minus 3a. So apha soba nobani, soba no 3a equal to bani, equal to minus 3. So a wakho ngubani, divide ngo minus 3 pha ibe ngu minus 1. So as no x squared zibeka zodwa, as no x zibe zodwa. Since the up 2b is equal to
2/3. So OP wakho abe ngubani? Abe ngu 1/3. Awusolve kaloko nangxaki nako mos. Uzasolve pha. Then ezingena x zona sinjani? Siyalingana. So uc wakho ungubani? Ungu1 here. So that is 1. But ke ngoku umeqaphela lapha sino g of x now elingana u g of x wakho a wakho sinayi minus x cubed 1/3 x squared plus x plus d. Now we need 1 point for us to find the value ka d because u-d wethu unknown pa. So the question bekuthiwa ke phaa le graph ka g igqitha ku-0 I didn't copy that. Bethi igqitha ku-0 so lo 0 besimnikelwe le point ka d ukuze sikwazi ufumana u-d phaa. So ithi le nto xa y wethu ngu-0 no x wethu ngu-0 sifumane phaa uba u-d wakho ngubani. So u-d wakho uphuma engubani? Engu-0 if uyinikwa la hlobo. But ke azilokuyinje problem yakho, make sure apha unikwa information. Sometimes they may give you ukuthi g of x plus 2 is equal to a number, so that means u-g of x edishe value phaa if bakunika u-g of x plus lo number. But in this case bekuthiwe phaya igqitha ku-0 le, so that point uyinikwe le uba ufumane bani? I-coordinate kade. So make sure uba ezi problems uyakwazi ukuzi-analyze. Once igraph yakho iphume kanje unikwe i-gradient, unikwe le information, funa ukwazi ukudetermine x-intercept like usolve parabola apho normal. So x-intercept zakho funa uyazi i-meaning yazo, i-turning point yakho uyazi iminisha ntoni, how do you find point of inflection, zonke ezo zinto ezo funa ukwazi ukuzifumana. So to move from this graph to cubic yiyona nto funeka uqiniseke ngayo leyo because ii-marks zakho ziphaa. Now let's go to another one which is a tangent graph.